Tiger parents. I am your principal, Dr. Beverly Harper. And I'm Melissa Ellard, your assistant principal, and we would like to welcome you to the 2021 school year. We are excited to get the school year started. Yes, it will be different from the beginning of any school year you've ever had. Yes, we're still learning from home. Yes, your child is going to have to develop independence and become self-motivated so learning can happen. And yes, we will be here for you every step of the way. Your child's teacher has been busy preparing engaging lessons, Getting together learning supplies to make learning easier at home, and taking the time to call you to begin building a good relationship with you and your child. Parents, we are still here for you like we always have been, and we are asking that you remain here for us so that together we can make this the best year of learning for the children of J.J. Harris. We officially invite you to our virtual open house. Your child's teacher is waiting to give you valuable information about the school year and to answer any questions you may have. As always, we are here if you have any questions or concerns. Now enjoy your virtual open house. All right. First of all, I just want to say thank you for everybody that has shown up, especially we see some of you are at work. So thank you for taking the time to come and hear this information for us. We just wanted to introduce ourselves really quick, and then we're going to start with the slideshow. Maria. Okay. Queríamos decir para todos los que hablan español, yo estoy acá para ayudar con la parte de español, entonces queríamos decir muchas gracias para tomar el tiempo para venir a tener esta open house y vamos a empezar para conocernos, entonces ellos van a decir sus nombres y vamos a empezar. If you have any questions, we're just going to ask that you wait till the end and we'll answer them all at once. First, Cualquier pregunta que tengan, vamos a pedir que esperen hasta el final de la presentación y ahí vamos a hablar de cualquier pregunta que tengan. all right. My name is Colleen Gronick. I'm one of the kindergarten teachers. I'm going to pass it to Miss Brooks. Who did you say? I'm sorry, Colin. Miss Brooks, you're muted. My name is Brooks, and I'm working with Miss Colleen, and I'm in kindergarten. Good morning. I'm April Smith, and I'm one of the kindergarten teachers at J.J. Harris. I'm glad to see you all. Hi, good morning. My name is Maria Castillo, and I work with special ed in kindergarten. Entonces estoy diciendo que me llamo María Castillo y yo trabajo con educación especial para kindergarten. I'm Miss Collins and I work with Miss Smith. My name is Miss Phillips, and I am one of the kindergarten teachers. Hi, I'm Christy Whitaker. I work with Miss Phillips in kindergarten as a paraprofessional. I'm Miss Stone. I'm one of the kindergarten teachers too. My name is Miss Eccles, and I work with Miss Stone, and I'm a para working in kindergarten. And I am Miss Ellard. I am the assistant principal. All right, so we have just some basic information to get started with. First of all, welcome. Entonces vamos a empezar con información bien básica del año, entonces queríamos decir bienvenidos. All right, so this first slide is just a breakdown of the schedule that we'll be working with your kids. Right now, this is very loose schedule because we know that we'll need to build up to spending the full time on activities. But don't worry, we'll give them lots of breaks and times to move around.
Ok, entonces esto es el schedule que tenemos ahorita para el día con los niños. Entendemos que es bien largo y entonces estamos ahorita trabajando y viendo cómo vamos a poder hacerlo para tener tiempo para que se muevan, tiempo para que no estén sentados ahí mirando la pantalla 8 horas. Entonces, esto es el schedule, pero como estaba diciendo, unas cosas van a poder cambiar. All right, so our first day of school is going to be next Tuesday on September 8th. We'll start at 8:30 and we'll end at 3 p.m. The kids will access their classroom through Clever. Clever is an app that you can find on the iPad that your child has been given. We ask that you try to get into it before Tuesday, and then if you have any questions or issues, just contact your teacher and they'll be able to help you figure that out. Ok, y entonces nuestro primer día del colegio va a ser el 8 de septiembre, que es el próximo martes. El colegio va a empezar a las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para los niños, para que entren así a la pantalla para estar con el maestro, van a tener que entrar por la aplicación Clever, que ya está parte del tablet que ustedes recogieron. Entonces, lo que estamos diciendo es que tomen tiempo, no sé, este fin de semana o cuando tengan tiempo para entrar al Clever y ver si todo se ve bien. Y si no, por favor, déjanos saber para ver ese problema antes del martes. All right. The main curriculum that we'll be working with your kids on, we'll start with literacy, which in kindergarten focuses on letters and letter sounds and first sound fluency in words. In math, we'll focus on counting and matching numbers up to 10. So if I have like 10 blocks, I should know that like I can count them and match them. Ok, entonces esto es lo que vamos a aprender este año. Entonces la lectura que viene a ser los letras y los sonidos de las letras, las matemáticas, vamos a enfocarnos en los números contando. All right, social emotional learning, or SEL, is another focus that we're going to have, and it's just with kindergarten, it's learning about our feelings and building a community within the classroom, and that's something we'll do every day. And then social studies and science, in kindergarten, we start out by learning and exploring about like the community around them and the world. Ok, y entonces también vamos a aprender SEL, que significa la aprendencia emocional y socialmente. Entonces hablamos mucho de nuestros sentimientos y cómo nos sentimos y qué podemos hacer con eso. Y también en los estudios sociales y ciencias hablamos mucho de explorando la comunidad, y ahí los niños van a aprender de la comunidad que ellos viven y también un poco del mundo. I touched a little bit on Clever earlier. Clever is the main app that we will be using for online teaching. You can go into the app and there's links and pages to everything that your child will need. You can find the meetings for every day, and all the like online learning apps that they'll be using. And you can also access your teacher's Google site. Okay. Y entonces ella estaba hablando más temprano de la aplicación Clever, que como les dije ya está en el iPad. Ese Clever va a ser la página o la aplicación que todo va a estar ahí listo. Entonces cuando ustedes entran a eso, ahí va a estar todos los links para cada día, cualquier cosa que necesite el niño, y también la página web de cada profesora. Todo ya va a estar listo ahí. Entonces cuando entran a esa página ya está ahí, no necesitan estar buscando en diferentes lados. Todo lo que necesita va a estar en el Clever. All right. Zoom, which is the platform that we're in right now, will be what we use every day to video conference and teach live to your kids. The app is already set up on the child's iPad. So as soon as they click on our link on their Clever page, it will take them
to exactly where they need to be. There shouldn't be anything that you have to do to get it to work. So if you're having any issues, just contact your teacher and we'll be able to help figure out what's going on. Ok, y entonces nosotros vamos a usar Zoom, lo que estamos usando ahorita para hacer nuestros videos y para enseñar en vivo. Entonces ustedes pueden encontrar el link para el Zoom a través de Clever que recién estábamos hablando, o si no lo pueden encontrar ahí también va a estar en la página web del maestro. Entonces la aplicación ya está parte del tablet, entonces todo lo que tienen que hacer es entrar a esa página Clever, buscar para el link y ellos de frente van a entrar al video de la profesora porque todo ya está instalado para ustedes. Can we pause right here? I have a parent that is raising their hand, so I want to see what she needs. Miss Arminda? Miss Arminda? Okay, maybe it was an accident. Sorry, thank you. All right. These expectations are where we're going to start with kindergartners. It's what we want them to do online. And so we'll be learning it and we'll be teaching it and practicing it. So the two main things we're going to need your help, the first 3 things are going to be what we need your help on. So having them there on time as often as possible, as close to on time as you can, it will make it easier for us to do the lessons and have everyone together. Make sure that they have their backpack and their school supplies with them or next to them so that they can easily grab pencils, crayons, paper, whatever it is that they need. And always make sure that there is an adult with the child while they're doing school. Ok, y entonces estos son los expectativas virtuales que tenemos para los niños. Entonces vamos a las primeras semanas de colegio trabajar con ellos para que entiendan qué necesitan estar haciendo cuando están aprendiendo por la computadora. Los 3 cositas acá que ves primero es lo que necesitamos ustedes, tu ayuda. Entonces la primera es que tienen que estar listos o que tienen que estar en la computadora en el tiempo que el colegio empieza. Entonces que tienen que llegar a tiempo. Eso es algo que necesitamos su ayuda porque como saben son más chiquititos y ustedes le van a estar ayudando a levantar. Entonces llega a tiempo. La segunda parte es que estén preparados para el colegio. Entonces cuando se sienten que tengan la mochila con los lápices, cualquier cosa que van a necesitar ya con ellos para que no se estén teniendo que levantar. Y la tercera cosa que también de verdad necesitamos tu ayuda es que un adulto debe estar presente con ellos. Entonces, si quieres sentarte junto o estar ahí para ayudarle con cualquier cosa que van a necesitar. The last 6 things are things that we can handle as teachers once we're on the videos with them, making sure that they're muting themselves when somebody else is talking or that they have their video on when we need to see them, that they're not yelling out and that they're being respectful to the kids around them. So if you can just help us with getting them there on time and having their stuff ready, everything else we can take care of from our end. Ok, y entonces las otras 6 cositas que ves ahí, esas son las cosas que nosotros como profesoras vamos a poder hacer. Los 3 que lleguen en tiempo, estén preparados y que estén con un adulto es algo que ustedes van a necesitar ayudarnos y los maestros van a explicar cómo silenciarse y reactivar el micrófono y comenzar y pausar el video. Entonces nosotros vamos a enseñar a los niños cómo hacer eso. De verdad, Santi, necesitamos tu ayuda con lo que no podemos controlar. All right. Class demo. You probably heard about this and been reminded and might be tired of hearing about it, but thank you if you've already joined. If you haven't, please make sure that you join as soon as you can. Since we're not going to be in school, this is going to be the easiest and best way to help to communicate with all of our families
it also has great tools with translating in different languages, and that's going to like make things easier communication wise if we don't have somebody there to translate. It's also going to be a behavior log. Like you can see what your kids are doing in class. You can see if they got rewarded for being engaged in the lesson or like helping someone out or being respectful to their friends. So again, if you haven't already signed up, please sign up. And if you aren't sure how to, just contact your teacher and they will get you on there. Ok, y entonces el Class Dojo, sabemos que ya escucharon mucho de esto, es lo que vamos a usar para comunicar noticias y diferentes cosas con ustedes, porque no vamos a estar en colegio en persona, no vamos a poder estar hablando como antes, entonces vamos a usar mucho este Class Dojo. También vamos a usarlo como una manera para que ustedes puedan ver cómo están compartiendo, cómo el niño está haciendo en el clase. Entonces en el dojo ellos pueden agarrar puntitos por si hacen algo bueno en el salón, entonces ahí tú vas a poder ver, oh, mi niño está participando, él agarró un punto por esta cosa. Eso es lo que vamos a usar para que veas cómo estamos manejando su comportamiento, cómo están actuando en el colegio. Entonces, si todavía no lo bajaron en su teléfono, la aplicación, deben hacerlo bien pronto porque eso es lo que vamos a estar usando. La aplicación Dojo también te puede ayudar a comunicar con la profesora porque la aplicación te lo pone en español también un mensaje o en inglés. Entonces, tiene esa opción que puedes comunicar más fácilmente con la profesora. Entonces, sí, por favor, tengan esa aplicación lista para este año y si necesitan ayuda, deja una de las profesoras saber y podemos ayudarte bajando la aplicación y también poniendo el código y todo eso. All right, we put some pictures on here of us so that you can see who we are. Again, there's me, Miss Gronick, and Miss Brooks. We work together. April Smith and Rachel Collins. Okay. Entonces ella puso acá otra vez las profesoras y paraprofesionales, que son las señoras que también están con la profesora principal ayudando en cualquier cosa. Entonces, como ves y escuchaste, ella es Miss Gronick y su paraprofesional es Miss Brooks y después Miss Smith tiene su paraprofesional que es Miss Collins. All right, and then we have Miss Phillips who works with Miss Whitaker and Miss Stone who works with Miss Eccles. Okay, y tenemos la profesora Miss Phillips, que su ayudante va a ser Miss Whitaker, y también la profesora Miss Stone, y su paraprofesional es Miss Eccles. All right, our resource teachers they'll come into the classroom and work with your child on, reading and math and some other subjects. So those are faces that they'll be seeing. Miss Castillo, who works with special education, and Miss Londoño, who works with ESOL. Okay, y estas son las profesoras que van a estar como apoyo o recurso, entonces van a entrar a diferentes salones y tener grupitos y ayudar. Entonces, eso soy yo, la maestra de educación especial y después la maestra del programa de ESOL, que es de inglés y español y diferentes lenguajes, es Miss Londoño. Entonces, también vas a vernos a nosotros en las pantallas porque vamos a estar entrando a diferentes salones para ayudar. Sorry. No, you're fine. All right, next we're going to talk about specials, which are the extra classes that your child gets to go to. In our school, we have music with Miss Shemish. Ok, entonces vamos a hablar de los especiales, entonces las otras clases que los niños toman. Y la primera que vamos a hablar es Miss Shemish. Ella es nuestra profesora de música en el colegio. And her music page can be accessed on Clever as well as all the other specials teachers. But I just wanted to remind you of that. Y entonces queríamos hacerte acordar de que su página para estas profesoras de música, de arte, de educación física también va a estar en el Clever que te estaba diciendo. Entonces cuando entres al Clever ahí vas a ver todo, vas a ver nuestras páginas y nuestros links y también de estas profesoras y profesores que van a trabajar con los niños también. Vas a poder accesar todo por ese Clever. All right, we have Miss Endicott, who is art teacher at J.J. Harris.
Ok, y la profesora Miss Indica es nuestra profesora de arte en el colegio J.J. Harris. Coach Warden is the PE teacher. Ok, y este es el Coach Warden, que es nuestro profesor de educación especial. No, educación especial, de física. Sorry, No, you're fine. I'm sorry. All right, Miss Conkin Anderson is our media specialist, and she, while we're online, library will be as a special, so the children will go once a week. Okay. Can you flip it so I know how to say media specialist? Okay, that's what I thought. Entonces, Miss Conkin Anderson es nuestra bibliotecaria. Entonces, ella trabajaba en la biblioteca cuando estábamos en el colegio y va a estar siguiendo trabajando con los niños porque ahora ella va a ser parte de esos especiales. Entonces, los niños van a tener arte, música, educación física y ahora también van a tener una clase con ella que ella va a sentarse con ellos y explicar más cómo trabaja la computadora y van a estar aprendiendo más de la tecnología con ella. All right, Miss Gracie Solis, she is our family engagement specialist at J.J. Harris. So you may have spoken to her or heard from her, and if you haven't, you are bound to be in contact with her at some point. While your child is at J.J. Harris. She does so much for us, but she is, she's in charge of like our Title I stuff, and so she may, she'll give us that information to share with you. Ok, y ella es Miss Solis, no sé si muchas familias le conocen, pero ella trabaja mucho con la participación de familia, entonces también habla español, entonces ella ayuda mucho contactando a ustedes y dándole documentos o información, entonces si ella te llama o le conoces, ella es la que nos ayuda con esas cosas en el colegio. All right, that's all we have, so if y'all have any questions,